해양 빅데이터 AI 센터의 Let me 조홍연 invite 박사님께서 Dr. Cho Hong-yeon 해양연구분야에서 from 적절하게 Marine Big Data.AI AI Center 모델을 of 사용하는 KIOST. 절차와 He will talk 현실적인 about 한계 및 standard 장벽, process and 문제 practical 기능이다 barriers, 제목이 limitations for 주제로 an 발표를 AI 해주실 model, and 거고요. ocean science 조 fusion 박사님 research. 서울대에서 하천 It is a long 환경면허를 title. 인식하는 모델 개발로 He 박사학위를 received a 취득하셨고 doctoral 현재 degree 해양의 from the Seoul 환경면허 National 예측 모델 개발 University, 및 and 데이터 now 과학 he 분야의 is 다양한 응용 developing 기술을 개발하고 적용하는 models for the 연구를 maritime 수행하고 sector 계십니다. through 조 diverse 박사님 researches. 발표가 시간 내에 끝나고 And 나서 if Dr. 플로에서 Cho's 간단하게 질의응답을 presentation 받는 시간을 갖도록 is finished 하겠습니다. on time, 박수로 we will take 맞이하겠습니다. some questions afterward from the floor. Please welcome Dr. Cho with a big hand. 안녕하십니까. Good afternoon. 한국해양과학기술원 해양 빅데이터 My name AI is 센터 Cho 조홍연입니다. Hong-yeon from 제가 오늘 그 KIOST, 발표드릴 내용은 Marine Big Data.AI 어떤 주제를 Center. 정할까 상당히 고민을 So 많이 I thought 했었는데 about 보통 which 저도 theme 이제 I 강연을 would 듣다 go 보면은 for with AI라는 this 굉장히 this 그 넓은 presentation. 주제를 And 얘기하는 경우가 AI 있고 is a huge 케이스 theme, 스터디처럼 아주 and 그 there are some 세부적인 그 presentations 주제를 about 얘기하는 AI 부분이 in 있어가지고 general, 저는 이제 and there are 그 some 사이를 연결하는 presentations 중간 단계. about case studies. 그리고 So 여기서 I 여러분들이 뭐 prepared 이렇게 something in between. So it is a 세부적인 이런 bridging 거 그리고 presentation. 광범위한 거 이런 거 하는 데서 조금이라도 So 수준을 높인다면은 단어 when 몇 we 가지만 이해하고 take 가신다면은 one step further, 전문가들이 알아서 I 공부할 believe 거고 that 그다음에 specialists 너무 could 광범위하게 study 하면은 on 백날 their 들어도 own. 수준이 안 However, 높아집니다. I 그러니까 believe that you 몇 can 가지 learn some 생소한 new 단어 terminology 이런 것만 here. 캐치하고 I think 가신다면은 that will be 적어도 이제 이 meaningful 자리에서 이제 enough. 본전은 뽑지 Because 않나 if 이렇게 we 생각합니다. give you 그래서 too 제목이 much 좀 of a 길기는 general 하지만은 presentation, AI you will 모델이라는 게 사실 learn not many 광범위한데 things. 그냥 So AI라고 하는 AI 거를 model AI is 모델로 a 이제 broad 저는 이제 term. 모델러니까 So 그쪽으로 I 이제 집중을 developed 해서 models, 얘기를 좀 so I will 드려보겠습니다. focus AI more on AI 모델이라는 것이 models. 뭐고 And what AI is 모델을 AI model? 어떻게 사용할 And how 것인가. can we 전문가들은 use 알아서 those 하면 models? 되지만은 So 전문가가 experts 아닌 can use 경우에는 models on their 이러한 own, but 스탠다드한 if you are 절차가 not an 있구나 expert, 그런 you can 정도로만 understand the 이해해 주시면 standard and 되겠습니다. procedures how to 제 소개 간단히 use the 하겠습니다. model. 저는 And let me introduce 1994년도에 myself 그 briefly. 박사학위를 I 취득했는데 received a doctoral 그때 degree in 했던 게 모델 1994, 개발입니다. and I developed 과학에서 뭐 models. 모델 개발하는 게 뭐 대단하냐? Is 없는 it 모델 a big 개발한 feature 거니까 in 오리지널리티가 science? 있는 거죠. But 그래서 I 그 have 모델을 originality 개발했는데 because I 그때 developed 개발했던 게 something 수질 new. 모델입니다. And it was 수질 a 모델하면 model 하나만 to measure 개발하면 water 되겠지만은 quality. 수질 모델을 But you might 하려면은 think 유체역학, it is 물의 a 흐름 모델을 one 개발해야 model. 됩니다. However, to 그래서 do that, 모델도 you have to 개발하고 develop a 그 model 다음에 for 이 수질 모델 hydraulics, 하면 반응 계수가 and 무지 많기 for 때문에 그 water 반응 quality, 계수가 you 수동으로 have so 측정하는 게 many 너무 어렵습니다. 그래서 reaction 자동으로 coefficients. 옵티마이제이션하는 So that is why 최적화로 수학적으로 for 이렇게 optimization, 최적화시키는 그런 모델도 I 개발했고 developed 그다음에 an automation 경계를 사각형으로 model. 하다 보니까 안 되니까 And the edge was 그리드 square. 제너레이션 하는 거 So I 이런 did 모델을 3D 개발하느라고 generalization. 이렇게 So 고생하다가 all 이제 of these 1994년도에 하기로 processes were 했는데 included 그 in 이후에는 제가 이 모델을 안 in my 씁니다. procedure for 개인이 developing a 개발하고 model, 팀이 but 개발하고 I've 할 때 never 경쟁력이 안 돼요. used a model 그래서 사실은 afterward. 이 단품 Because it was 작은 모델 개발은 not 개인이 competitive 하겠지만은 enough. 큰 모델은 However, in case 개인이 of a 경쟁을 bigger 할 수 model, 없습니다. 어떤 팀 단위로 이렇게 해 나가야 돼요. individually developed 그래서 이제 model 주로 can 이제 수질 compete. 모델에서는 이런 식으로 했었고 So it 해양 was 연구소에 the background 와서는 for my 해양 water 환경 변화 quality 예측 model, 모델, and 그다음에 after 요청이 joining 있으면 KIOST, 생태 모델 이런 것들도 I 이제 그 developed a 주문식으로 model 만들어 for 드렸고 ecology. 그다음에 이제 최근에는 티칭을 And 하는 것 중에 recently, 하나가 one 저는 of 이제 my 해양 공학이 주 teaching 전공이니까 areas 해양 is 공학, 파도 이런 것들을 marine 주로 engineering. 했었는데 So it was mostly about 이렇게 waves. 이제 그 제가 사바티컬 갔을 때 데이터가 But, 굉장히 이제 when I 중요시되고 있더라고요. was 그래서 in my 이제 데이터 sabbatical 통계 year, 이쪽 준비하고 그다음에 data 뭐 공대 생각 statistics 코딩 is 안 할 수 없죠. something I 컴퓨터 공학 learned. 아니더라도 And 코딩 통계 coding 다 is 해야 also 되니까 important 그거 as 하다 well as 보니까 이제 statistics. 코딩이라든가 통계학, So 데이터 I 어널리시스 studied 이쪽 data 분야의 analysis, 그 교육을 주로 statistics, and 담당하고 coding, 있습니다. and I am teaching 자, those 조금 subjects 그 to the 속도를 내서 graduate 일단 school 제가 오늘 students. 발표드릴 So let me 내용은 speed 모델이 up. 뭐냐, So I will 모델링이 talk 뭐냐 about 이거. what model is 그다음에 and what 모델 modeling 모델링이라고 is. 하면은 And 그런 when 걸 we 하는 say 적절한 model 절차는 and 뭐냐, modeling, what 한계는 are the 뭐냐, proper steps AI and 모델과 what are the 해양 limitations 공학, in 해양 연구 AI 융합 ocean 분야로 science 얘기를 fusion 드리겠습니다. modeling?
모델은 뭐 누구나 이제 쉽게 So 알 수 있는 everyone can 부분인데 understand what 간단하게는 model is. 유저가 Simply, 인풋을 딱 the 넣으면은 user makes an 그냥 input, 그 모델이 알아서 and the 아웃풋을 model 만들어주는 거죠. gives 가장 you an 간단한 게 output. 함수입니다. 함수. So function 우리가 어떤 is 숫자 딱 the 넣으면은 simple 함수가 format of 자기가 a 알아서 다 model. 계산을 So 해주는 we 거죠. just give a 모델도 number 마찬가지입니다. and it gives AI out a 모델도 result. 모델입니다. An AI 유저가 model 뭔가 is the same. 물어봐야 The user 대답을 하는 asks a 거죠. question and it 그래가지고 gives 이제 an 그게 answer. 모델인데 And that is the 모델하고 AI 모델링이 model we are 중요합니다. referring to. 마켓하고 And model 마케팅이 and 차이가 나는 modeling 것처럼 are different, just like a 모델링은 이 market and 모델을 marketing. 사용하는 절차입니다. So modeling 모델하고 is all the 모델링, processes 축구하고 of 축구 this 공의 차이라고 model. 보시면 So it 됩니다. is similar to the 축구공은 차는 difference between 거지만은 축구는 하는 the 거죠. soccer and 그래서 그 soccer 차이를 ball. 꼭 인식해 주시기 So 바랍니다. you kick a soccer 그래가지고 이제 ball and AI you 모델 play 하는 soccer. 대표적인 So 게 there is a 요새 difference. 너무 유명한 So for 챗GPT 모델이 AI 있는 model, 거고 we have a 그다음에 well-known 연구자들은 주로 ChatGPT, 머신러닝 and 모델, researchers 머신러닝도 mostly 뭐 use machine 분류 learning model. 모델이라든가 뭐 We have the 리그레션 모델 뭐 이런 categorization, 단어들이 좀 regression 생소하실지 model. It 모르겠지만은 might sound 수준 업그레이드 unfamiliar, 하려면은 이런 but 정도는 you 꼭 have to 가시기 learn something 바랍니다. new. So I'm 그리고 giving you these new 전통적으로 terms. 해왔던 모델은 수치 And 모델입니다. we 수치 have a 모델. traditional 물리가 numerical 전부는 model. 아니지만은 So 항상 physics 그 is not 태양은 everything. 해수 However, 유동에서부터 시작하기 we 때문에 always start 물리가 with the 첫 movement 번째 of the 주자입니다. 그렇기 water 때문에 이 물이 in 움직이는 ocean 것은 science. 유체역학 That is 관점에서 why we 수치 have 모델, to look 미분 at the 방정식을 안 할 physical 수가 없는 거죠. aspects. 그래서 That is why 이쪽으로 we have 전통적으로 to 계속 learn 해오는 거고 differential 이쪽하고 equation. AI를 어떻게 융합할 And 건가 how 이제 can we 그쪽 분야가 이렇게 converge this area with 최근에 AI? 이제 그 진도를 나가고 있는 And 부분입니다. this is what 그래서 we 여기서 이제 have 좀 진도 been 나가기 전에 몇 가지 studying 전제 조건으로 recently. 하나 And let 얘기하면은 me give you some 모델은 premises. 도구입니다. 도구. Model 자꾸 is 모델 a 얘기하면서 tool. 모델하고 이렇게 엔지니어하고 얘기하는데 Model 그 모델 and 만든 사람이 engineering. 엔지니어예요. 저 역시도 뭐 작지만 모델을 There is a 만들어봤지만 relationship. 그 모델을 만든 Engineers 사람이 make a 엔지니어죠. model. 네. 그래가지고 이 모델은 도구라는 거 그거 하나 The 꼭 model 염두해 is 주시고 a 그 tool. 다음에 Please keep this in 만능 mind. 모델 없다 이거죠. And there is no almighty model. 희망 사항이겠지만은 It's a 모든 wishful 분야에서 thinking. 다 잘하는 만능 모델은 There is 없습니다. no 사람하고 almighty 똑같죠. model 모든 which 분야에서 works in 다 every 잘난 field. 인간이 어디 있겠습니까? The same goes for 그리고 human. 여기는 안 썼지만 We 세 cannot do 번째가 everything well. 개비지인 And even 개비지아웃, though it 골드인 is 골드아웃. not 모델은 주는 대로 written here, 뱉습니다. it is 쓰레기 넣으면 garbage 쓰레기 in, garbage 뱉어주고 out, and 황금 gold 같은 in 자료를 and 넣으면 gold 황금 out. 같은 So 결과를 depending 더 on the quality 부가가치를 of 부여해서 input 배출해 data, 줍니다. the outcome, 이런 정도가 이제 the output 모델이겠고 data 그 해양 쪽에서는 quality 그럼 어떤 모델들이 있느냐 becomes 한번 different. 보십시오. So 이거는 let's 제가 look 이제 at the 쭉 models in 경험하고 the ocean 주변에서 이렇게 science. 했던 So 모델인데 this is based 굉장히 on 많은 my 모델들이 있습니다. experience. So there are 미분 방정식 기반으로 multiple 한 모델도 models. 있고 So we have a 간단한 model 매스 based 밸런스 on 기반으로 한 differential 모델이 있는데 equation 가장 and 대표적인 simply 게 뭐 based on mass. 해류 모델, And we have 파랑 the 모델, 그 다음에 tidal 뭐 model, 조석 순환 모델, 그 wave 다음에 model, 뭐 tidal 아주 flow 광범위하게 model, 기후 변화 모델, and we even 환경 have a 모델로 brother 가면은 오염물질 model 확산 such as a 모델, climate change 그 다음에 model 뭐 반응 모델, and pollutant 또 spread 하나 model 치면은 and reaction 바이올로지컬로 model. 가면 생태 모델, And 생태 for 모델 대표적인 게 biological 적정 model, 모델이죠. we have the 이런 것도 있고 ecological 적정 model, 모델의 그 including 기본 red tide model. 방정식은 질량 And the 보존 simple 방정식입니다. equation 생물의 is the 양이 mass 일정하다, 이런 식으로. conservation model. 그 다음에 뭐 피쉬 모델 이런 And 것들도 we have a fish 있는데 models as 데이터가 well. 없어서 However, 못하죠. we cannot 기술이 run 없어서가 the model 아니라 because we do 많은 not 경우에 have 장벽은 data. 데이터 때문에 There is 못하고 a 있습니다. technology, 자, 이런 but we do 정도가 이제 not 모델을 have 간단히 sufficient 소개했고 data. 모델링 스텝을 So 보겠습니다. let me move on 첫 to the 번째 modeling 우리가 steps now. 모델을 할 때는 The 첫 first 번째 step 스텝은 is, 뭐 할 거냐 이거죠. what is it? 뭐 할 거냐를 What 두루뭉실하게 will we do? 정해놓고 We have to 모델링 하면은 안 됩니다. 모델은 define what we 상당히 are going to 구체적인 do. 작업입니다. So modeling is 상당히 a 구체적인 concrete 작업. action. 그냥 아무거나 이런 모델이 있는데 We cannot 써볼까인데 say, we are going to use 나 this 사과를 model. 깎고 싶다. So for example, 하면은 I would 사과를 like to 깎는 peel 칼이 off an 필요한 apple. 거죠. In that case, 그죠? you need a 근데 knife. 그냥 아무런 칼이나 가지고 와서 이 You 칼로 뭐 cannot 할까? 뭐 bring 이렇게 해도 되기는 되지만은 Any random 첫 knife and 번째가 what am I going to 내가 do 뭐 with this 할까? knife? It 요거를 is not 정하는 겁니다. 어렵지 않죠? it is not going to 그럼 work. 내가 뭐 할까를 딱 So you 정하고 have to 나면은 define 두 what you want to 번째가 do. 해양 쪽에서는 And 내가 뭘 in 계산할까 ocean 이렇게 science, 되겠죠. So 자, what 그럼 do 두 you want to 번째는 바로 calculate? That would be the 이어집니다. first step. 내가 And 뭐 what 할까 이거를 about 도와줄 the 수 있는 second 모델이 step? 뭐냐 하는 선택 You 문제가 have to 됩니다. select the model. 주변에 굉장히 많은 So 모델들이 there are 있으니까 diverse 주변에 많은 models 도구들이 around you, 있으니까 and you have 여러분들은 diverse tools 쫙 around you. 봐가지고 선택만 So you 하시면 have 되는 to 겁니다. browse and select the 그 proper 전단계는 model. 내가 뭐 And 할까 before 이거 that, 구체적으로 you have to 정하셔야 define 됩니다. what you are 그다음 going to 선택 do. 문제는 And the 약간 second step is a 전문적이지만은 selection 그 of a 모델의 model. 이력서가 다 있습니다. So we have a 모델은 model CV 슬슬 for 진화하기 each one.
때문에 뭐 and 10년 전에 models are 그 모델 뭐 evolving. 못해 So a 이런 decade 식으로 ago, the 단정 짓지 model 마시고 couldn't 지금 do 현재 어느 정도 anything, 수준인가를 꼭 anything. 파악해가지고 However, 모델을 it must 선택하시면 have 됩니다. evolved over 되게 time, so 이제 you have to 그 look at the 모델 CV once 개발의 again. 길을 저도 이제 접은 이유 중에 하나가 모델 I 개발료 정이 안 stopped 와요. 있는 모델 developing 전부 다 model 쓰기 때문에. at some 근데 point because everyone is using 목적성에 the existing 적합한 model. 모델이 없을 경우에 However, 이렇게 when 모델 좀 there 개발해 is 달라 no 이런 사람들이 사실 available 제일 model 반갑기는 for their 하지만은 purpose, 그러면 sometimes 바로 I'm asked 견적 to develop a 내드릴 수 model. 있습니다. Then I can 이런 send you a 거 하고 싶은데 quotation 모델 좀 right 만들어 away. 주세요 하면은 I want to do 시간과 this 돈 and 딱 I need a 바로 model, 나옵니다. and I can 대략적이긴 just 하지만. calculate 그래서 how long 이 it 모델이 takes and how much it 선택하고 그 costs. 모델이 없으면 So you can 개발하면 select 되는 a 거죠. model. And if there is no available model, 초기 you have to 단계지만은 develop 이게 a 셋업 model. 단계죠. So this is still at 다음 a 단계가 setup 사실은 stage. 제일 골치 아픈 And the 건데 next 모델 stage is a 테스트 headache. 단계입니다. It is a test 캘리브레이션, phase. 베리피케이션, It is 벌리데이션 a 이런 단어를 쓰고 calibration, 머신러닝에서는 verification, and 트레이닝, validation, 테스트, and 그다음에 training and 퍼포먼스 test 테스트 이런 and 단어를 performance 쓰는데 test in terms of a machine learning. 요거는 전문가들이 합니다. And these are 모델 done by 안에서 experts. So 계속 within 이게 the 얘가 model, 잘 맞나 안 맞나 계속 whether it is 테스트하는 이런 일을 working or 하는데 not, the 이게 tests 진짜 지겹고 are 티도 안 나고 performed by 골머리 experts, 그냥 but it is 머리 not 아픈 그런 기간입니다. something 그렇기 때문에 많이 하기가 싫죠. visibly 근데 여기서 사실은 rewarding 모델의 그 파워가 결정됩니다. right away, and it takes a long time. 훈련기간이라고 However, it 보시면 돼요. determines the 주위 power of the 사람들이나 그냥 model. 잘 이렇게 건성으로 보는 사람들은 모르겠지만은 3시간 Other 훈련받은 people might 모델하고 300시간 not 훈련받은 realize, however, 모델은 the model, which is 경험의 trained for 3 정도라든가 hours 파워에서 and 차이가 for 납니다. 300 이거는 hours, 사실 the 보이지가 않죠. performance will be 그러니까 definitely different, 포장하기도 even though it is 쉽고 not 그다음에 visible on the surface. 모델러가 아닌 사람들을 So for 조금 나쁘게 말하면 속이기도 non-modelers, 쉽습니다. they 그 could be 부분은 easily 이렇게 뭐 deceived. 양심에 맡긴다 그 쉽지는 않습니다만 If experts do 모델러 not 양심에 tell, 맡겨야죠. 근데 but 대부분의 you have 경우에는 이제 to 힘들어서 rely on the 그만두는 conscience 경우가 of the 많습니다. model 아무튼 developer. 모델 셋업 However, 단계는 many 그냥 people 그 give up at 전문가가 this 알아서 그 phase. 분야에서 알아서 But 하니까 이것들은 experts do the 그 testing 사람을 on 얼마나 their 믿을 own. 만한가 So 이렇게 하고 you have to 생각하시면 trust 됩니다. the capacity 다음 and 단계가 capability 이제 of 사실 the developer. 이게 안 넘어갔구나. 요게 이제 그 테스트 단계고요. Yes, this is 그다음에 the 이제 test phase. 이렇게 모델이 셋업돼서 And after setting up the 쓸만하다 model, 하면은 and if it is working 어플리케이션 fine, 단계가 됩니다. we will 사실 move on to the 모델이 가장 application 파워풀한 stage. 거는 And 준비가 the 다 most 되면은 powerful model 입력 조건에 맞는 모든 경우에 대해서 계산이 가능합니다. can 그리고 calculate 어느 정도의 everything 오차가 depending on input 확보된 data, 그 정도 수준에서 and 다 they can 맞춰지기 때문에 secure 수치 a 모델이고 certain 그다음에 그렇지 않은 일반적인 margin 환경 of 생태 error, 모델이라고 하더라도 and 어플리케이션 even though it 하면은 is an 우리가 상상할 수 있는 environmental 모든 and 시나리오 ecological 계산이 model, 가능합니다. which is a very 2100년도 general, 지금 기후 모델로 still 계산하고 있지 it can 않습니까? calculate 그런 것처럼 우리가 상상할 수 있는 모든 many, 계산이 가능하다. 요거를 most of the 가상 조건에서 imaginable 계산한다. 시뮬레이션이라고 합니다. 시뮬레이션. 철학적인 questions. 용어지만은 So it is called 가상 simulation, 환경에서 but 계산한다 in 이렇게 virtual 됩니다. space, calculation 어플리케이션 is 쪽은 done. 이제 모델 So for 준비가 다 되면은 application, 그다음에 막 쓰기만 하면 model 되는 is 거죠. fully ready, and it is 그런데 time 이제 for us to use the model. 챗GPT 모델이나 AI But we have 모델이라든가 이런 AI 것들은 어떻게 models and 되느냐? ChatGPT models. 조금 What is going to 한계가 happen 있죠. with them? 조금 So 한계가 we 있다는 have 게 limitations for 이론 now. 기반이 아니고 It is not based on 다수결의 theories. 원칙을 따르는 It 확률 is 기반이기 때문에 based on 이 이론이 probabilities. 우세한 So it 영역에서는 has the 한계가 role of a 있습니다. majority. 유체역학은 역학이라고 But 합니다. for 그러니까 이론적으로 예측이 hydraulics, 잘 될 때 역학, 화이트 박스 쪽이고 So it is about 이론적으로는 안 dynamics, 되지만은 뭔가 확률적으로 but there are 이렇게 some 파악하는 게 블랙 박스 쪽으로 가는 probably 거죠. 그래서 이론적으로 예측이 possible 가능한 부분은 뭐 굳이 뭐 AI 모델을 쓸 수 facts, 있나? 물론 뭐 이론으로 which 다 안다고 is 해서 모든 걸 black 다 아는 box. 건 아닙니다. 그렇기 때문에 But the model 적절하게 그 cannot 조합을 predict 할 필요가 everything, 있다고 but you 생각합니다. can 다시 still 모델로 가서 use both 간단하게 of 이제 the 모델을 얘기하면 theory-based 모델은 model and 그 최근에 우리가 probability-based 실무에서 활용하는 model. 것은 자동차 같은 And these 통합형 days, 모델입니다. 근데 we 이 have 자동차도 a complex 쪼개놓고 model, 보면 just 부품 like 같은 a 모델이 있습니다. car. 그런 걸 Well, 서브 we have 모델이라고 하고 저 car 자동차도 또 parts, 지원하는 which are 모델 이런 걸 sub-models, 서포팅 모델이라고 합니다. and we also have the 그러니까 우리가 supporting 생태 models. 모델을 한다면은 해류의 흐름을 먼저 계산해야 되는 거죠. So 이런 것들이 있고 when we look 알고 at the 있어요. ecology, 그래가지고 이제 적조 모델 같은 경우도 적조 for 모델이 생태 example, 모델인 것 we have 같지만 a red 사실은 tide 해류 model, 흐름 but it 모델을 looks 먼저 like an 계산해야 되는 ecological 거죠. model, but we 그런 have to 것들이 돼야 calculate 되기 때문에 the 적조 모델 하나만 tidal 만들면 될 것 current 같지만은 first. So 거기에 딸린 red 모델들 tide 완성품을 model is 만들어야 not a 실무에 single 쓸 수 model. 있다. It 혼자 하기 너무 consists 벅찹니다. of various 팀 단위로 models. 이렇게 해야 됩니다. So we have to work as a 한마디만 더 team. 하면 적조 Not a single 모델은 person can do 모델러가 this. 하는 거예요. The red 적조 tide model 연구는 생물하시는 분들이 is done by a 하더라도 적조 modeler. 모델은 모델러가 하셔야 됩니다. So the 물론 study 생물과의 itself 협업은 can be 당연한 done 거고요. by
biologist. 트래디셔널한 모델을 하면 우리가 이제 So 수치적인 when we 모델이 think of 사실은 a traditional 이 해양 model, 분야에서 numerical model 물리라든가 comes to your 화학 분야, mind. 생물 분야에서 광범위하게 쓰이고 Physics 있고 and 최근 biology 부각되는 것이 and AI 모델이 chemistry, 있습니다. 그래서 여기서는 they are all 데이터가 using 있냐 numerical 없냐 mode, 이런 and we 것들이 have a new types of model, 모델을 which is AI 얼마나 model. 적용할 수 So 있느냐 how much 없느냐 data 이런 we 걸 결정한다고 have 보시면 will 됩니다. determine 빅데이터가 on 많은 which 것은 센서 model we can 관측이 use. 가능한 영역, So 그다음에 if 위성이라든가 we 이런 have 거, 물리 sensors 영역은 and satellite 빅데이터 image, we 영역하고 can have 직결돼 big 있기 data, 때문에 and 그 physics is 전통적으로 수치 related 모델이 to 굉장히 강세인데 big data. So 그러면 자료가 부족한 numerical model 어떤 is 환경 strong 상태는 in 어떻게 physics, 되느냐? but what about the 그쪽은 environment and 수치 ecology? 모델도 힘을 못 쓰고 Numerical model is not 그다음에 AI working, 모델도 힘을 못 and 쓰고 있는 AI model 상태입니다. 데이터로 is not 부족하기 working 때문에 because 그런 there is no 상황만 먼저 enough 얘기 data 드리고 too. 이제 제가 마무리하겠습니다. So this is the end of 제가 my 이제 마무리 presentation. 하고 싶은 것은 So before ending 모든 my 분야에서 강력한 presentation, 모델은 I 없다. would like to say 그러니까 that there AI is 모델 no 나왔다고 most 너무 powerful 겁먹지 model 말고 for every 여전히 area. 자기 So don't be 분야에서 afraid of 꿋꿋하게 AI. 하면은 살 수 You 있습니다. can 아유, carry 저도 뭐 on 10년, with your 20년 job. 지나면서 주위에 So 겁주는 소리 for 많았는데 the 그렇지 past 않더라고요. 1 decade or 그다음에 2 decade, 조금이라도 people 뭐 나은 모델, said so many 하이브리드 scary 모델 things 만들면 about 되는 my 거죠. job, but it 잘못하면 뭐 was 괴물이 fine. 생길 수도 있지만 So 하이브리드 with 모델 the hybrid 만들면 model, we 적절하고 might 수준 create 높은 a 모델이 monster, 만들어질 but 거라고 생각합니다. if everything 마무리하겠습니다. works out, we can 무엇보다도 make a 문제를 proper 먼저 model. 디파인하십시오. But 그리고 first of all, 자료를 you 준비하고 have to define your 그다음에 problem and 조금 안다는 prepare 사람한테 reliable 요청하십시오. data, and you have 이거 to 누가 할 ask 거냐? for data from a 디파인이 첫 reliable 번째입니다. source. 이상 So 마치겠습니다. define first. That is my key message, and this is the end of my presentation. Thank you very much.